어이버리 성가대 라자칼라 좀 상만을 같이 될래셔이. Thank you to all the Sangha and Dashi Dele, to everyone joining on the live stream. Dashi Dele para todo mundo, todas as pessoas Welcome que everyone estão. to the question and answer Todo mundo session seja with Garchen bem-vindo à sessão de Rinpoche. perguntas e Rinpoche has said respostas. we will skip the opening prayers, so we Vamos can pular be sure as to get to all of the preces questions that were iniciais submitted. e vamos direto às So the first questões, question às is, perguntas. what is the law vital essence? Rinpoche, o que é o Lá, a essência vital? Wait a minute. So the consciousness. So the consciousness actually wanders all over the place. Ela está em So todos os is lugares. like the essence of your consciousness. A essência da sua For example, consciência. from our perspective now, when you're, for example, sleeping at night, Por your exemplo, body lies in the dormindo, quando bed, você sleeping, dorme à noite, but the seu corpo consciousness está deitado goes na cama, around. mas sua You can consciência travel around the entire world. pode visitar And o it's the mundo same when you todo. have died. Isso é There's o this mesmo quando você perception of, morre, a like, sua someone has died, percepção, and quando then você percebe someone que alguém morreu, perceives the various different essa things, pessoa various ela percebe manifestations, ainda and muitas goes all over the coisas, place. existem But actually, in percepções em reality, todo the lugar, mas mind na is all realidade a pervasive, mente ela and things permeia just tudo. appear As coisas momentarily. aparecem de maneira But, so for momentária, example, the way we mas, perceive por it is exemplo, a that maneira como a here gente I'm lying in bed sleeping, percebe quando a gente está and na then there cama is this dormindo, por exemplo, consciousness that's going around. é And uma consciência que while my vai para body lies todos there os sleeping, so lugares. we Então, see quando it in eu this estou dualistic way. dormindo, a And gente that vê is as the coisas de maneira confused perception. Actually, dessa the forma, mind é uma forma is confusa all de entender, pervasive, pervades the porque a nossa entire mente ela universe, permeia wherever there tudo, is ela permeia space. todo o And that is universo, what the todo Buddha o had espaço. realized with his Então, é omniscient isso que o wisdom. Buda He realized that teve a all of these realização disso. perceptions are Todas essas only the percepções projections of são one's own apenas mind. uma projeção So, da for nossa example, própria we mente. perceive Por exemplo, ourselves a lying in bed, gente, and then the a gente consciousness going percebe a gente around, deitado na or cama e a we have consciência indo died, para and todos os there's lados. Ou our quando a dead gente morre, body that o we nosso leave corpo behind, and then morto there's the ali, consciousness deixado para going trás, e a around nossa and going to consciência hell and so on. circulando ou indo para So os actually, reinos it's todos, o all one and the inferno. same Mas, na mind. It just verdade, tudo appears é in uma a mente dualistic só, way. que aparece de uma forma dualista. Somebody who has realized the view, Alguém to que them they realizou a perceive everything visão, então eles in a percebem non-dual way. tudo de uma maneira não As it is dual. that Então, como appearances eu or the disse, way as things appear is aparências, one's own as mind. coisas que And aparecem so, são uma projeção da until one própria has mente. realized the Então, view, quando há a the natural realização da state, visão one do estado perceives natural, things in a as dualistic coisas way. são And percebidas de uma maneira não suffers, dual. and Então, one wanders around all over the aquele que place. So,
So, for example, Então, por so exemplo, when we are going to wander around in a bardo and so on. quando a So this gente is how it seems to us. a maneira then to como someone who has aparece para a realized the gente agora, view, mas alguém to que them, teve a one realização, taste appears as então a tudo é de diversity, and a só diversity has só one gosto. taste. Toda a So therefore there is diversidade no das aparências são de duality. só sabor. One As thing can appear many aparências different são ways. não But duais, until apesar de one has aparecerem de várias realized maneiras. the view, one Então, uma will vez que a perceive gente things tenha in a dualistic realizado way. a visão, as coisas são percebidas de maneira não dual. Next question. I'm Próxima new to pergunta. Buddhism and Eu sou novo feel no discouraged budismo e me sinto already muito because my Buddhist desencorajado. friends Os aren't meus as amigos friendly and are much budistas more não são muito judgmental than my amigáveis e são non-Buddhist friends. muito mais How do I get started eles in a são Buddhist group eles having são had a negative críticos first impression? muito mais do que os meus amigos não budistas. Eu estou interessado no budismo, mas como é que eu começo, como é que eu inicio em um grupo budista? 낭바의 맹토성나 대랑 딸때 낭바 차들 낭바지 바지 강리들이 서당만 낭 세번 내록디 님이 하고 그러더니 세 내록 하고 와타만 낭바리 낭 세번 내록 하고 와성지 소아들 세 열서 오지 그래 이런데 삼바된 얘기 진통이 찌앙마게 랑게디 삼hin지게 뒤에 데려고 얼마 더서 집에 다다 낭바 많이 봐 삼바된 얘기 치보야 요래 낭바 이바로 사바 hin지 메바야 요래 용니 나과 차는들이 삼바든지 삼바체비 받지나 근데 나보다 하고 오 삼바든지 싸치버리들 그걸 난 새우 싸치버리들 새우까지 다 삼바든지 이제 싸치버리는데 나보고 따와들이 하고 그래 이제 나한테 용이들이 유를 하고나 이 체면 맞도 받더니 삼신지 중중 유를 깨고 뭐니 통원이 삼 나바를 해들이 되나요 말이 뒤라는 게 야하면 내 바차기 다음 나가 요래지 이 산지가 300만 원을 쏘고 400만 원은 샘제트 말기 발라 산제는 무면 제죠 넘바 일나 많이 샘제는 유모가 오늘 샘기들이 다 요래 다는 유모가 요래 양치 말이 유모 요래 대변들이 상관서 그걸 맞아 저게 토만이 나와 대서더니 나와 차요 말이지 얘는 소소 남바 제구나 오다 3년째 다시 모르지 대학원 30년 줬다 그래야지 내가 샘도 시와 대화 차를 하고는 나보 따와 대서 하고 요래 남바들 3세에 하고는 그 남바 하고 그래 그러면 남바들 그렇다들이 있으면 비서로 말이지 So when we somebody who Alguém what we call a Buddhist now, so it is there's an outer aspect and an inner aspect to that. existe uma maneira, So aspecto not necessarily interno de ser budista e o like externo, everyone não who appears necessariamente away is a todo certain mundo way. aparece So, for de uma example, forma, ela é dessa there are forma. many Por exemplo, non-Buddhists tem too muitas who pessoas não have understood budistas the nature of the mind, the que non-duality, entenderam, and who have compreenderam a cultivated love and não-dualidade, compassion. cultivaram And a then there is compaixão. and then there's also Existem many aqueles non-Buddhists that também mainly não consider the outer budistas world, que material things, as consideram most as coisas important. materiais So anyways, what really makes coisas assim someone a como não Buddhist importantes. is actually Mas the magnitude of one's love and compassion. And that is something that one o aspecto does de not amor e just compaixão de develop ser, é assim que se momentarily, manifesta. but one brings that continuum with one from previous lives. Quando você consegue trazer There isso de are maneira some contínua Buddhists de who vidas possess great love, and passadas. then there's many non-Buddhists who bring that Então, from previous lives and who possess existem great várias love. pessoas não budistas But que também trazem only isso de when vidas passadas, immeasurable o love amor e has a arisen in the compaixão. mind, Então, then quando a one compaixão actually understands the true imensurável Buddhist view.
ela So, se in this manifesta experience, you should de maneira recognize that pura, the que ela é preciousness considerada of love and compassion, and that the mind is what's most important. a mente é o Compassion que é is what's mais most importante, a important. If compaixão you é o que é mais understand that, importante. then Se você you have finally entende isso, understood the actual então Buddhist você view. fundamentalmente entendeu Until a that has visão actually budista, até que arisen, você you tenha compreendido have isso not de fato, ultimately que a understood the compaixão e o Buddhist view, amor é even é though a you have entered the Buddhist compreensão view. da So natureza it's da not mente, that você não entrou someone ainda enters no the caminho budista. Buddhism and then one is a Buddhist and immediately one is like a Buddha. Não é It's que also uma not pessoa like que that. tem entrado no It also caminho depends budista, on ele the imediatamente já é imprints um that Buda, one não é brings from exatamente assim. previous lives. We still Então have to follow that. And even tudo que a if gente we traz de enter vidas Buddhism, passadas, no, e você entra some então no it just budismo, takes some time to develop então immeasurable demora love. tempo para que a gente So the Buddha had desenvolva o also said amor in the incomensurável. Maitreya Então o prayer Buda that Maitreya a Buddha doesn't tem blame uma prece, sentient beings for their faults, for their stains. porque o Buda ele Because não they are culpa sentient os beings, seres and so since they are sentient pelos beings, it seus means that erros. they Há possess a seres self. sencientes And e, because they portanto, eles possess a ainda self, they think that there is eles a self, possuem there are afflictive self, emotions. eu, e por isso And têm for emoções as long as that is in diferentes. place, they are sentient beings. But this is há seres not something that the sencientes, Buddhas are mas não é alguma so coisa que o how you say, Buda, shocked about. This is just how sentient beings are. And os seres because they have sencientes são afflictive assim, emotions, that's porque why eles we're têm here to emoções clean them, to purify aflitivas, them. então por isso eles So precisam we don't purificá-los e start out limpá-los. the Buddhist path as Eles perfect não, Buddhists, like eles, Buddhas. eles So estão no everyone brings caminho. a Então, different propensity with todo them. mundo, cada So if you pessoa want to tem uma practice and propensão à embark sabedoria on de the forma Buddhist path, diferente. you must Mas quando você understand está no caminho the budista, quando você preciousness entra, of você love tem and que entender compassion, a that it is preciosidade like do amor e da warmth. compaixão. And through that, you will understand Através the disso, você nature vai of the mind. entender a natureza And da then in this mente. way, you Dessa understand forma, você you will really vai, understand the Buddhist view. nós vamos entender então a visão budista através da visão do Still, amor e da whether compaixão. they're Buddhist or non-Buddhist, Agora, they still sendo are the budista ou não same. budista, The eles love in são their o mind is mesmo. still the O same. amor na mente But when deles you é o really mesmo. understand the Mas significance quando of você that, entende that o you must cultivate significado love, disso, que then você you have deve really cultivar understood the amor, actual então Buddhist view. você So realmente, de the fato, entende Buddhist o view is caminho not about some budista. kind of A visão philosophical budista não é view or uma some visão tenet system. That filosófica. alone is of no benefit. A Buddhist has to understand the preciousness of O love. budista tem que entender a preciosidade do amor. Next question. A próxima How do you know pergunta. when you Como é are que ready você to sabe start quando teaching the você Dharma and está accepting pronto students? para What is the proper ensinar o Dharma e motivation for aceitar doing estudantes? this? Qual que é a motivação correta para fazer isso? Leonardo, please turn on your mic. 당보 주시바라 선난이요래 세랑게 요디 탑제 로당 탑제 가래 신나는 가래티 어떤 일이 다 하고 성상 대체 세 찾기네 나게 찾기는다 세티들 페고 삼빌론 니게 나지 니가 피면 놀았다 그래지 피는도 또 치버리 세티는 페인토 송 막가래 차삼로데 뜨겁들이 제시 저거요래 일단 이제 말하게 송요래 저기 말하게 랑 잡을 안 말했더니 사진 무슨 통감이 이제 주시 조지동 제 조송을 잡을 안 사진 것도 또 라마타나시 사진은 특별히서 다도 뭐 대선 거요. 다다다 조치는들이 이미 로야 보나 내가 가르치는 되게 팽기 오래지. So for teaching the Dharma, there's also an outer and an inner aspect. Tem o aspecto interno e externo também. O externo is that you que have learned something and you have gained confidence and you know that this is really how it is. Você You have sabe really que isso understood realmente the é, matter. você realmente entendeu o assunto. Then you have the outer criteria to teach the Dharma. Daí tem But esse aspecto inner externo, mas criteria that o needs to be aspecto met interno is precisa an altruistic mind that wishes to benefit uma mente sentient altruísta beings. que
deseja if you beneficiar have os this mind, seres, se when você you tem feel, I essa really want mente, to você benefit all sente que você sentient beings, quer beneficiar then todos os this seres, mind então is the jewel essa that mente é really uma will joia benefit yourself que and realmente others. vai And beneficiar that você e really aos outros. is Isso kind of your realmente sign of that you are é now sinal de que ready to você teach them the está Dharma, pronto para then it is ensinar o okay. Dharma, e daí Also, tudo bem, Milarepa had ok. said, Como Milarepa disse, when you see the root quando guru as você the vê actual o Buddha, Lama then Ruiz como Ida, that is the uma time where deidade, you're ready isso é o to tempo, é a perform hora the, em que the você benefit of others, or pode have beneficiar, disciples teach the Dharma. você So pode what he's ensinar really o saying Dharma. is that O que ele está he dizendo refers é, to the ele se view, having refere à realized the view visão, that você the realizou a guru, visão the que o Buddha and Guru, one's own o mind are Buda é actually a própria indivisible. mente, So, e but in o brief, if you Buda, o have Lama e a sua cultivated an própria mente é altruistic indivisível. mind, Se then você whatever you desenvolve do uma will mente be of altruística benefit. de que tudo, então tudo que você fará trará benefícios. Next question. Próxima Sometimes pergunta. when I Algumas vezes, meditate, quando eu my body, medito, meu winds, and corpo, mind os are ventos calm e a minha and seem mente to connect as estão one. calmos, ficam When I calmos open my e eyes and parecem se even move conectar como around, the um. world Mas looks quando eu abro different os meus because I olhos, o don't mundo fixate parece on a diferente specific porque object. eu não Is this fixei experience um related objeto to específico. shamatha or the union of shamatha and Essa vipassana? experiência, ela está relacionada ao shamatha ou à união de shamatha e vipassana? 대신에 매력들 죽어 내와 친구 싶어도 생코랑 기대라더니 능이 싸워요. 생각 남이 찍바래. 이 뒤에는 뭐 때들이 이디는 때들이 때문에 차단 또 봐거든요. 저도 요막지제 쳐다봐 차로 그래. 저들이 너게 내와를 차동이 좀 저거요. 진짜 샘루루 차야 돼. 샘은 내려고는 때가 내오는 거지. 이 continuing 지나면 민가도 그서나 내려고는 순차 매래와 돼. 샘 내려치리지라 내와 동이 가래 있는데 야만이 있잖아. 능이 치보기야 라크가 말이 내가 침보를 신바요 말이 드라미 바다도 차물이 죽어도 문저로 하지 제 강만을 쏘면 문저미 흐저도 디땡듯이 바티 나도 생은 내lok도를 서투바고 매송 내lok도 사제에 바다 되리지. So it is an experience of shamatha, A calm experiência abiding. de shamatha, que é o calmo permanecer, It is é o an experience also of a quality of uma the qualidade greatly blissful Dharmakaya. do The Dharmakaya, actual do nature of the êxtase do mind, and Dharmakaya, the true a nature of the natureza da mind, there is mente, a no verdadeira suffering. natureza da mente Because the não há mind is just like sofrimento. Na space. mente é o And all espaço. our discomforts Todo arise from desconforto, dualistic ele thinking aparece, ele and surge thinking do that pensamento this is dualista, real, something is real. pensando que And isso so é these real, que algo thoughts é real. of Esses attachment and pensamentos aversion de then apego e pollute the aversão mind, so it poluem becomes a just like mente, dirty water. que isso então And faz then com we que become ela fique attached como uma to água suja. pleasurable, Então blissful surge o experiences apego a and want to experiências avoid suffering ou querer experiences. evitar But outras so then when the experiências. experience that your Quando a body and gente mind become experiencia of nosso calm corpo e and relaxed, mente e shows that you relaxa have e acalma, gained some experience of você the tem nature alguma of the mind. experiência da natureza da mente. Longchen Rabcham also had said Longje in Ramchan the Treasury of disse Business Instructions no tesouro that das when you instruções rest, essenciais when you que see the quando natural você state of descansa the mind estado becomes natural da kind mente, of a mente equanimous or like released or at ease. Then ela there is é colocada nothing de affects maneira you, so no equilibrada e suffering, calma. no painful Não experience há will nenhuma experiência overwhelm you, dolorosa, or não you will existe not nada develop que so much attachment to você blissful não desenvolve experiences. muito The mind is nem very apego nem aversão à mente. even and unchanging. Ela é Also in the imutável, ela fica Sakamara, the calma. Golden Temple prayer, this is referred to as the spontaneously Também tem uma accomplished prece que é mind. a realização So that is espontânea when da you see mente. the nature of the mind. Quando você vê a So natureza this da experience mente, is a sign of having essa experiência é having gained an sinal experience of the Buddha within your own mind. de ter a realização de Buda na sua própria mente. Buda e sua mente são um só. 생근에 놓고 제시매고 하고 속네요. 제시매마들 도대 장도 되겠다 그래.
탐치를 깨끗나지 등이 채워리나 현재 시점에 독사하고 세분내로 하고 샘 남카다 그래 남카를 시점에 독사는 오 당나 시야면 독들 계속 탐치 다 저만한 일이 저이랑 일이 상태는 되면 등이 매번 대화 전부 되대 나보다 사토가 돼 In the Vajrakilaya practice, it Na says prática de Vajrakilaya diz que when you quando overcoming the demon of the Lord of libera death, may I attain demônios do apego, the power of immortality. você So atinge o poder it da is you overcome the imortalidade. demon of the Lord of Supera death when you realize o that demônio da the morte, nature of the mind quando você realiza a transcends natureza birth da and death. mente que And this nature is transcende what we tanto a call vida e a the morte. Buddha Vajradhara. E é So conhecido we como do Buddha experience Vajradhara. suffering, painful E experiences, as experiências de but sofrimento, we can still understand that within the você mind, ainda pode ter, mas você these do not consegue exist, because the entender mind is que like elas são a space. mente não And existe, e space essas experiências cannot não die. existem, porque a mente It é is como beyond birth and espaço, death. e And so this is espaço é how you além da realize morte I actually da cannot really vida. die. My mind cannot Então, die. quando você entende que a mente não morre, These various appearances, então essas suffering várias appearances are as just aparências like de dor e de an sofrimento illusion or like são a ilusórias, film, like a TV show. como filme, That doesn't actually inherently exist. não existe de So the maneira ultimate real. Buddhist view Então, a is visão to budista última realize the realizar great bliss mind that is without any suffering. a mente que é sem sofrimento, além do Next question. sofrimento. A próxima When you were pergunta. in prison, Quando how você did you esteve na manage to look prisão, at your como é que você oppressors with conseguiu compassion instead ver, of anger? considerar os seus opressores com compaixão, ao invés de sentir raiva? 그렇다 난 거요. 내가 마시나. 코로나. 대 코로나 이제 노스온스. 코로나 라게 뉴모 말래. 뉴모 왜 레사요. 레데 미인 거요. 뉴모 말 서로 코로나야 말이. 파스로 멜 코로나요 말이죠. 코로나 랑나 너무 랑거리. 랑이 실로. 뉴모 말 코로나 거리지. So to be totally honest, I did get a little Para ser bit angry, totalmente honesto, eu but fiquei then I pouco com recognized raiva, mas eu actually reconheci the anger is a mistake, que a raiva é and erro. I recognized that all Eu that suffering reconheci isso, is todo o sofrimento, the karma that I o myself have karma accumulated que eu with afflictive mesmo emotions in acumulei previous lives. com So now it is emoções aflitivas de ripening. vidas So passadas, e then I agora learned ele to estava become angry at my own amadurecendo. afflictive Daí eu emotions, fiquei and not at any raivoso às minhas outer próprias emoções person, outer aflitivas e object. não para But first, ninguém at fora first I did get a externamente. little No bit começo, angry, sim, eu but then fiquei the com anger raiva. went Mas away. então depois a raiva So we have foi to be angry at the afflictive compreendida. emotions. A raiva tem que ser direcionada às emoções Next aflitivas, question. as nossas próprias. How can I get my Como é que eu- subconscious mind como é que to eu- stop disliking Como é que my eu faço physical a minha form? mente subconsciente parar de ter uma de não gostar de si mesma, de não aceitar a minha própria forma física? 나 약보면 상고면 말을 받아 약보면 괜찮이 봐. 집이 시합에 받으면 시합을 딱 깨더니 나 약보 약주리리. 사는 번 생긴 탐지 생도 상제. 똑보랑랑 제요래. 별로 첫장만 좀 요마지 가사 가성들이 잡동은 쳐다니 짜듯이 뒷사만한 거랑 저 투고요래. 땅만 저 내라고요래. 똑같아 내라고요. 땅만 저 내라고요래. 랑이 시합게 남도 가래 샹아 뒤지선만 나왔지. 생내록도 대대는 되니 라상라상 싸면서 저거 싸면서 탑이 상지게 띄우니 상지를 맞디는 주동이 지어야지. 나시 받더래. 중심 보고 받대 통에 뒤뒤 나이 돌적게 요래지. 내 말이지. 나 약고 이상 거든. 나 상지인데 똑같은 이유만 봐. 말을 받게 해서 말을 받게 밤에 말이지. 나가 봐요. 거기서 딱 말하는 생상만 속에서 사지 손자도 배송 책기송을
랑그 샘니 용선 던다는 사제도 샘 짱마 줘야 대 사제 그때 많이送도 아대 대 양단 것도 가는 걸 랑그 샘 짱마 줘 나도 파 욕지 So you don't have to think that you have a bad appearance or that you are você tem uma bad. aparência ruim, ou que você é What is ruim. bad is O que é ruim ignorance, é a is ignorância, unmindfulness, is a lack of wisdom. é a falta de So if you sabedoria. Então, possess se mindfulness and você wisdom, tiver then you sabedoria actually e a the mente best. consciente, isso é So o whether melhor. you're Buddhist or not Buddhist, Então, se every você sendo sentient budista being ou has não, the mas same mind, os seres and that sencientes mind todos têm a is by mesma mente, nature essa Buddha. mente It is tem a just mesma that natureza de we Buda. Então, ourselves have made nós it be defiled. It nós is just é like que originally it entendemos is pure errado. water, Então, but como then essa we água have pura, tossed it all over into the toilet and so gente- on, and it has become really polluted. então a gente But poluiu it's essa still water água and de it can várias become maneiras, purified. mas ainda é água, It's e ela actually pode ser easy to purificada, purify. e é It's also fácil easy to purificar. pollute it, Aí é to tão make it fácil de dirty, but also purificar, easy to mas também purify. é muito fácil de As you purificar. purify it if you Então, do not quando você follow these purifica, thoughts se você não when they seguir esses arise, pensamentos quando eles but surgirem, rather you look at the nature of the mind melhor when você they olhar para a arise. natureza If you da mente practice quando this, esses then pensamentos you will aparecerem. immediately Então, se be você able to praticar isso, purify você these será kind of capaz de thoughts. purificar esse tipo de So, pensamento. and the way to do that A maneira de was fazer shown isso to us by the Buddha. É So mostrado if no pelo one Buda. would show us that, Se then ninguém it tivesse will mostrado be difficult to see, isso, and then we seria will see difícil da a gente great ver fault in ourselves. And o that's because grande we erro, consider ourselves as most important. porque a gente considera But nós so mesmos instead como think mais that importante. I'm good Mas, because I am really Buddha by nature. mas eu sou And Buda, whatever eu tenho a is natureza búdica, defiled então is qualquer the falha creation of the afflictive é só emotions, uma criação das ignorance, and emoções that aflitivas da is ignorância. the creation of unmindfulness. So I Isso have to é a purify falta that. de The Buddha alerta Shakyamuni mental. had said, Então, o Buda completely disse, tame your own mind. This is the Buddha's teachings. So to purify your own mind, that purifique is sua what the Buddha mente, taught. That's treine the sua Buddha's mente. Isso teachings. foi o que o So Buda remember ensinou, this esse é o verse, and you ensinamento. can say Então, it out lembre loud desses again and ensinamentos de Buda. again. Você tem que So dizer again isso and again in alto, this de way, novo e de you novo, you toda should vez que você purify tiver this esse tipo de thought. pensamento. Você, então, Next afasta question. esse tipo de How do the pensamento. wrathful Como é que as offerings oferendas transform iradas one's consciousness, and transformam do a they have an consciência effect on de one's alguém body too? e afeta o corpo dessa pessoa também? 자꾸 줘봐, 저 줘봐도 민이 사는 애 죽을 세상들이 자꾸 줘봐도 시랍들이 오늘들이 따와 또도 오늘들이 유명바데 랑지가 태갈 딱 떼봤다 그래 세트고요 유명바 이 세트바데 자꾸 줘봐야지 세전한테 유명한 거니 말해야지 또뭐 도차송 세상 독성 독을 성으로는 또 성으로 그래 마음에는 유명 독을 민선한테 이제 거슴을 민다고요 그래 이 탑대다 탑체발기 이제 상대가 탑대야지 너무 샤도 차차시 강을 봐야지 무슨 저야 때를 잡으려 So the peaceful offerings, As oferendas pacíficas, offerings like medicinal substances and so on, substâncias medicinais, so por gentle exemplo, offerings, and then the são essas wrathful oferências offerings pacíficas e também existem as oferendas mainly iradas. performed through Elas understanding, having realized são the realizadas view você tendo with compreendido a mind of visão, wisdom. a And mente da having sabedoria. realized the view, Tendo one realizado a can visão destroy da the afflictive sabedoria, emotions você directly consegue, without having to analyze them. destruir as emoções And by doing aflitivas that, sem ter que you realize analisar. that the afflictive emotion Você does not compreende actually que as inherently exist. suas emoções And so that aflitivas is não what são is then inerentemente offered, existentes. Então isso é oferecido in the form of body, speech, and na mind. forma do corpo, The da fala e da body is mente. ignorance. O corpo é a ignorância, The speech a is this fala desire, attachment, é o and apego the mind is anger, e a mente hatred. é a raiva. So that is the true nature of those, essa é a but
It is a just like the seed verdadeira of a flower. natureza, For mas as é como long a as the semente de flower uma is not flor. yet ripened, A flor they are ainda, just the quando ela normal, they're não, just the three poisons, the afflictive quando ela ainda não emotions. está, But when quando they ela ainda não ripen, brotou, é they como os mature três into the venenos, mas three quando então kayas. essa flor So this offering is a desabrocha, skillful como são os means três method kayas. that the Então Buddha essas gave. oferendas And so, são o in método que relation to the Buda deu. afflictions, Então, em relação às ignorance is emoções, flesh, ignorância desire is é blood, o... and hatred is our bones. And so this is what they actually correspond to. Então, tem as três oferendas da raiva, Next da question. ignorância e do apego. Allowing a loved one or a spiritual friend to Permitir que abuse me amigo reinforces their espiritual, bad alguém que a gente behavior. gosta, How can you tell the difference between the abuse practice de of a nós, bodhisattva and reforça o stupidity? mau comportamento dessa pessoa. Como é que a gente sabe a diferença entre uma prática de bodhisattva e uma estupidez? 이게도 고치는데 이 관계 랑 쪽을 맞이 세랑에 대해서 마백기 바지 장면 가지 차로 마백기 바지 야보래서 테스트다 라리 소비면 송는 말에 변은 리비에 탑 같이 설하기 시간 될 고소를 하는 가지 따는 가지 또 그래 또 타르 톱도 되더니 가지 용기 가양민아 삼들이 그런데 이게 좀 돈을 때랑 쳤다 다오랑 싸워서 버리지 라는 이유 뭐 하고 돼 매발다는 이 바로 거들아 니 갈래 매발로 그래 라기 좀 코로자 타만을 반 제대기나 독도 그래 니가 독도 그래 나무랑이 좀더 유신이 때 매발동 터는 지를 갈래 이 생부터니랑 나다 매발다나 이 고소랑 이것들이 됐어도 그래야지 용지 좀 맞춰랑 용띠 맞다 송을 내 담을까로 용지 좀 따야 용 말이 랑 좀 따고 그래지 이게 용띠 통라 랑 당난지 랑 니지 다로 그래 랑 가지 차도 다로 그래 이게 좀 돌로 들으면 나자 용띠 치야도 차도 치야도 그래 이게 좀 돌로 하다 내 받침 뭐 그래지 이 용띠 따고 그래 세계상에 유일사만 현지에서 하래야 돼. 그것도 늘싱 뭐요리. 상하는 이제 주랑 잡고 때 하래네. 삼님을 잡아래. 상 당하는 왜 필요해. So when somebody mistreats you, Quando alguém maltrata and so você, actually they are responsible for their eles são own actions, responsáveis pela but then ação your deles, feeling mas of feeling humiliated or put down is se o seu actually your own sentimento pride. colocado para baixo, é o seu So próprio actually you should orgulho. think that Você being deve pensar humiliated que is a ser good thing. humilhar é uma In the coisa 37 Bodhisattva Nos practices, it pontos, says 37 pontos that da even prática if do others Bodhisattva diz, deixe que os outros disparage you, look down on you, coloquem you você para baixo, should ao not fazer take isso, them on você, with compassion. você deve So if you get receber isso com angry at compaixão. humiliation Se você ficar com or raiva abuse, dessa humilhação, then that's also a sign abuso, of pride. é And sinal pride de is the orgulho, ultimate ignorance. É uma It is ignorância because última, even though you might que é not have any great pesada. qualities, there still is this feeling of me, this I. Você tem And essa so then when sensação you do see eu, the do ego. faults in others, Então, ver a falta rather nos turn outros. inward and look at your own faults. Então, ao invés And de fazer first isso, olhe para o seu clean your own próprio mind. eu. Então, So before you look limpe, at others, purifique a first sua própria you make mente. sure Então, that para que you've você, purified your own então, faults antes de você olhar and os have outros, eliminated você your purifica, own você afflictive elimina a emotions. And sua actually, if you própria manage to emoção do that, aflitiva. Se você then conseguir slowly the other administrar e person fazer will isso, also change by a you outra pessoa changing in também this vai way. devagar, também But vai then, mudar. on the other hand, if Isso you vai see acontecendo. Agora, something por outro lado, wrong, se you criticize them vê for what they are doing, alguma and you coisa errada respond, e critica essa outra retaliate in an pessoa ordinary way, e faz then both retaliação ou of you faz will just alguma get coisa, worse and worse. então a situação vai ficando cada vez pior. When you see the faults, Então, quando você then vê you should as rather falhas, look inward and então, look at olhe your para own dentro, faults olhe and para eliminate a sua your own própria falha afflictive e elimina a emotions, sua própria your own emoção pride. aflitiva, And when o your seu own próprio pride orgulho. goes away, O seu then also orgulho, então, it ele se will dissipa calm down the other person.
It is então said você that vê a outra do not pessoa. look at the faults of Não others olha and do a not look falha at your dos own good outros, qualities. não olhe para Especially as for suas a próprias beginning qualidades, isso practitioner, diz o texto. you shouldn't look at the Então, faults of principalmente others, and you para should os only look at their good praticantes, qualities. não olhe para And as this is falhas how you dos develop outros, a olha para pure só as qualidades perception, dos outros. É assim que você desenvolve meaning sua to percepção purify the pura. dualistic Então grasping. você This is how purifica you o purify apego these dualista. afflictions of pride and Então, jealousy é and assim so que on. você So when you acessa see o the faults orgulho in others e a and raiva. you keep seeing it that way, then your Então, se own você pride and conseguir your own fazer jealousy isso, will só only increase próprio more and orgulho, more. So se você looking at the continuar faults of olhando a others falha is dos therefore a outros, really extremely harmful. é muito So danoso therefore, para instead of você. doing that, Então, ao invés de only fazer look isso, at the apenas other olha good qualities as and look qualidades, at as the boas good qualidades things dos outros, that they olha do. For para as example, coisas if boas que eles fazem. someone just cultivates a little bit of Alguém love and está compassion, cultivando pouco, then ainda que recognize seja de that and amor think e that this compaixão, is reconheça isso e special, pense, isso and é also especial. recognize that they all E possess reconheça Buddha nature. que todos eles And possuem a natureza búdica. in a way, praise them for their good behaviors when love arises in them, Olhe and that will help you the comportamento bom. most Isso vai in ajudar cultivating você, a o que pure mais vai ajudar perception. você a cultivar uma 这 percepção 就 pura. 真是我送的，这样的人就是老真过来的。这就特别是nam节的，如果另外一生来的，你不就那马上把的，用地通那把做事，这真是我送的，大家是不我的送的，这样的人的有子。啊，大家是不送我经常有的，大家是不就来把钱的有了，进过来有的。 너는 조금만 더, 빠져 송지 말아 책임. Lord Jigten Sumgön had said in one of his great songs of realizations, do not begin with in the glorious Dharmadhatu and so on. Uma prece in do there he said Dharmadhatu, uma that canção diz... you should, and then you should remember this over and over again, these words by Jigten Sumgön. So he said there that the children of the Buddhas, the Bodhisattvas, do not see the faults in mistakes caused by sentient beings, body, speech, and mind. Looking only at their good qualities, they have become liberated. So that is something you should always keep in mind. And so don't look at the faults of others. Look at their good qualities. And this is actually basically the same as what Untitled Rinpoche had said. Essa canção é a mesma que what eu are your acabei de thoughts on explicar. people wearing the red and white O que você shawl, and pensa what are your de pessoas requirements que for someone vestem to o be zen, allowed aquela to wear vestimenta it? napa vermelha e branca, e quais são o que é necessário para essa pessoa ser permitida usar essa vestimenta? 다 담좀 맞아. 하다 용진 쳐버려. 사제 때만 놀았더니 계속 세포증만 담으지. 삼점에 차 용진 요래. 춘도 한강에 땅 국가지 대대. 주는 내가 대대. 얘기 대니래. 대지 다 가래나. 대 종사를 로대 삼점에 차버려. 대 종마 때려더니 평무 서대지 당하면 뭐긴 요래. 나는 자기 가래 산 거를. 새끼를 피고 삼 로대 상선은 자기 체수대 때리, 나야 보고 상을 때리, 좀 니가 연구요래, 그 sem체 좀 많이 하고 그때 나 삼대한테 좀 되거든. 그래서 나안 그요래. 땅에 따뜻하다 보는데 나과 체리스, simply 가르쳐, simply simply 오 콩하고 안 살이 처마는 이 말에서 simply 가르쳐 무슨 남을 해서 그래. 따듬서 말 평균 삼대 몇 잡아요래. 따당 나고 제 너바기 제 가래나 게 제 담들이 평상 좀 잡아요. 그래 좋은 거래. 다 거래. 삼로도 피고 삼로 선 거래.
So the outer robe, the white and red and upper robe, is like a symbolic, as a sign that kind of reminds us of a very great quality. And so when we see that, it reminds us of the great qualities of the Buddha in the moment. And so that's why it's of a great benefit. And so there are basically two classes of the Sangha, and the lay and the ordained, according to the sutras and the tantras. And a robe is any robe really is a sign, like a symbol of belonging to this Buddhist Sangha community. So it has many benefits, great benefit in wearing such a robe. So this is from the outer perspective. From the inner perspective, the most important criteria that you should possess for wearing this is a wish to benefit all sentient beings. That's most important. Now, if you wear it with also an intention and motive of yourself, I want to be happy or good, then then it would possess a false end qualities. So there is still some quality to it, but on the other hand, because there's also a self involved, you will lose out a little bit there. But so if you think that if I'm wearing these ngakpa robes and sentient beings see it, they may find joy in that, rejoice in that, and recognize the Buddha's qualities. They may think that, oh, he's not an ordinary householder, but he's a ngakpa, a tantric practitioner. So that is a good way, a good reason for wearing it. Because in this way it becomes symbolic, and others recognize the meaning behind it. And it doesn't matter which kind of robes it are. It could be the robes of the Vinaya, or the robes of a ngakpa, or any virtues robes. Most important is that you have a wish to benefit others by wearing them in general. And then after that, you should actually wear any of these robes or substances or symbols and so on. Next question. What is the quickest way to accomplish shamatha, calm abiding? 내가 듣던 조수진이 정수이지. 거가 능이 시골에서 능이 내려 탈고는 생 탈고도 생 탈고 다시 하고도 생은 생 코로나 능이 싸우는 것도 능이 남도 저도 하고는 능이 이제 남도 방도 다 이렇게 내려도 연결이 이제 거가 능이 시발사서 사이에서만 능이 시발사 공정 방아서 능이 시나 뉴모가 방고래지 뉴모가 방고는 뉴모가 그래서 말해봐리 광들이 뉴모가 막 차이가 그래. 대변들 답사시지 코는 연구래서 들이 산속성이 용띠 예수님의 동전을 좀 봐요 그래서 또 동네시 그래 동네 맞다 또 좋지 말이지 저기 말이지 누구에게 좀 상관한 저기 이두 누구께 말은 누구여야지 뭐야 라는 뜻 다 들이지 않는데 다 뉴모가 가래나 뛰어가면 내롱지를 땅나 들이 자자자 떠먹을 해서 와상비 밥이 별로서 그래 때 뜸지가 로요래 자자자 죽도 로냐니 내고 요래스 소리 매지 않은 걸 좀 산속 삽지가 온 거랬어 내래 돈담도 사지에 이제 피는구나 돈담고 내만 이미 하고 그랬어 And the quickest way to accomplish shamatha, calm abiding, is to cultivate renunciation, to understand the suffering of samsara. If you want to become liberated from the suffering of samsara, you have to liberate your mind. And so when you want to attain liberation, you cultivate renunciation, then that is how you begin to understand shamatha. So, because then you realize, by practicing shamatha, you realize that in my mind there is actually no suffering.
suffering is something I create with my own thinking. And so knowing that, you will then be motivated to abandon these afflictive emotions from your mind, and you will want to practice shamatha. And when the Buddha taught the Dharma first, he said, first you have to recognize suffering, and then you must abandon the origin of suffering. So once you understand suffering, then you have to abandon the afflictive emotions, which all come down to ignorance. It is because we are ignorant that we are unmindful, and this is how afflicted imprints are being placed into our mind. So the easiest, the quickest way to attain shamatha is to cultivate renunciation to samsara. And it is also to understand the qualities of bodhicitta and to have an aspiration toward the ultimate truth that transcends birth and death. But most importantly, you have to understand suffering. For example, when you look at humans and animals, the difference between humans and animals is created by karma. As it is said, karma, cause and effect is the natural manifestation of one's moment-to-moment thoughts. So you should ask yourself, do I want to be born as an animal? You look at animals. So the answer is obviously no. And so then if I don't want to be born as an animal, then I have to get rid of the afflictive emotion associated with that, which is ignorance. Otherwise, the karmic winds will take me to the animal realm. If ignorance remains in place, then I will continue to accumulate karmic imprints, and then with 100% certainty, I will take birth among the animals. So if I want to take birth in the higher realms as a human, I must cultivate loving kindness and compassion. So that is why the Buddha had said also, in order to realize the ultimate truth, a non-dual truth, you must cultivate a wish to benefit others. Next question. Guru Rinpoche said, for one of the samayas of Guru devotion is for one to wear something from the Guru on their body. Should the item worn on the body be related to Guru Rinpoche or Guru Garchen Rinpoche? Algo do corpo do Guru. Esse corpo que a gente deve usar, esse item que a gente deve usar no nosso corpo relacionado ao Guru Rinpoche, deve ser do Guru Rinpoche ou do Lama, do Garchen Rinpoche? 무보 조인비 라마 적기 조지나 무보 처음 적는 가문에 상거리 말이지 적 조지면 또 다티 체다요지 엄니 라마지 짜인삼 너는 라마지 띠 라마지 적기부터 있다바띠 라마지 사진이 동계다 라마지 샘사지 라마 샘사지 맛에 랑 샘대야 사지리 오래 미마미 기빨이면 사지 가까이 와 말이야 라마를 뒤나 라마 파티는 라마 샘들이 라마 샘들이 또들 고독다든 삼지지리 내리 야서 도다고 된 말이지 따또마도 자축생 남만이 가능이 있지는 라마 샘도 샘들이 드리브띵띵띵이마도 이등미지 라마지 제일 장들이 그때 딱 무엇을 보면 속치고 들미니 라마지 짜인 사람들이 라마티는 라마티를 용띠리 들때 제대로는 라마그 그좀 또 라소과 함께 라마 또 취시에 바보도 취시에면서 인인도 돼 되게 로로 담더니 로 메르사 탈라서 놓은 거 있잖아요. 이 탐지 타바 상못해도 병치 벌써 오고 그러지. 동문에 라마도 진실이 되네. 나가 라마 진실이 세 라마나 되더니 라마도 진비 띠니 라마 진비 용띠 좀 설레야 돼. 때도 뒤시 봐요 들라만 양기 때려야지.
It's because we consider the outer material world as most important, that we think that what's most important is the Guru's body and his physical object of form. But actually, what is the Guru? What am I really? Am I just the body? That's not what I really am. What the Guru really is the mind. It is because, however, that people consider the body as the most important, that when they have this object, then it helps them to remember the Guru in a very powerful way. But then we do have to understand what's the actual Guru. The Guru is actually the mind. So from the Buddha until the Guru, it's the same mind. So the mind is Buddha, and moreover, your own mind is actually Buddha. The only difference is being matured or immature. But actually, there is no separate Buddha. But then if you remember the Guru, then you remember the qualities of the Guru's mind. And so what is the Guru's mind? On the relative level, it is a mind of love and compassion. And on the ultimate level, it is a mind that has realized the view, the nature of the mind. It is a mind that has developed either one of the two kinds of bodhicitta. So if you have such an object that reminds you of that, it kind of serves as a reminder of those qualities. But it's not that you must necessarily have to wear a thing or keep it close to your body. But what you have to do is remember the Guru, and that's the purpose of that. So the actual Guru is the mind, and various objects that remind us of the Guru's qualities. That's why there are various objects of enlightened body, speech, and mind. Or for example, it is in some of the teachings also mentioned that when a Guru is deceased, then even part of like a relic of their body or their ashes and so on, all of the contact with these things actually all plants a seed of liberation. But that's also because of their mind. So there's the outer Guru and the inner Guru. And the inner Guru is your mindfulness. And the outer Guru is your support to remember this, to remember mindfulness. That is why the outer Guru manifests with these great qualities. So the actual Guru, however, is your own mindfulness, your awareness. 대담이 빈지는 뭐지 까마바는 통능이 성매지 대서 성거리 대 까마바 성거리 까마바 그런지 성거리 남통 벌기 성매시 오 토마토 또 따쳐버리 뒤바다 하는 진이 레지 대바다 뭐 이제서 오 통체들이 다 요리스 타저 가이드 샘때 마다베 네 말을 타고 요리스 나도 벌어 야타메시 까마바 냐도 되는 탑지 저를 타요 말지 다 다난 외박하다 쫑잘장 떠도는 때려티니라 많이 또 거들이 민성도 또 그래야 돼 나도 벌어 야타메 남통 벌기 성외 까마비서 말해야지 in the Eastern Tibetan nessa região do Tibete tem example of things that people say que as pessoas from one of the previous incarnations of the Karmapa, and also Garchen Rinpoche and the Dalai Lama considered these words as really precious, and so this one of the previous incarnations of the Karmapa has said that whoever sees me from afar, they will not be born in the three lower realms. And then he said, but whoever sees me close will go to the lower realms. So that is because now when we have this distance,
then we see the preciousness of the Guru's mind, and we develop faith and a pure view and devotion. Then whoever sees the Guru from this perspective will become liberated. So what becomes liberated is the ignorant mind becoming freed from the impure perception. This is how they become liberated. But then he said that those who stay close to me, like those right next by me, for them there are no higher realms, so they will go to the lower realms, and that's because due to the proximity we tend to see the faults of the Guru, and then we are unable to develop a pure perception. And so because of this negative mind, then that's why we go rather we take birth in the lower realms. Então, daí faz com que os seres renasçam em seres em reinos My inferiores. deteriorating health is a serious barrier to my practice. How Se to overcome deteriora it? é uma barreira séria para a minha prática. Como é que eu faço para superar isso? 다 되게들이 내도도 득득 착신이 있어. 내도도 추가 제소들 유무비 제요. 유무부터 따라 안주를 내서 내게 말이. 이거서 따따 나타다 등에 탐이 싹이 제반한 줄이. 또 나타도 요나야 따뜻하게 폐리오리에서 소화질이 나타도 장난이 맞대는. 이거 내 상조요. 니 성도 대교정 거고 나와서 민용서 물을 못 치는데 근데 불뭉치보도 보는 세트에서 때나 불뭉치보 소를 빼대다. 뒤에 누구하고 등에 체가서 반 매번 또 그걸만이. 근데 나사도 좀 때라더니 냠이 대가랑 냠이 나사 대가랑 그래. 이 조금 적딘서 못해 가지고 냠이 낭서 내들 조선에 요래. 잠불능들이 그 봉칸소로더니 나사 때에 독주해 봤더니 당시에 막 한국이래. 대인종요래. 근데 자선 탈선에 너사적인 탈선 빼대다. 타야를 때선데 네 나나 동의를 렉스처 반디 득득 착신을 페리오레스 코로나는 유무바들 코로나는 거리 차도 예능 예통제 말부터 상거든 그래서 뒤시 와요 바들들 그래서 달래지 땅마서 오요래 상 뒤상로 땅이야 요래 나타도 조금은 이제는 땅부터 나타도 잘마다 I mean, it is said that actually the all disease, illness, and so forth are really what I say eliminate or burn our afflictions and negative karmas, because all illness and suffering is created by our own afflictive emotions. And therefore, the experience of suffering or illness is just like, for example, undergoing a surgery. And that is painful, but you know that it's also beneficial. So even though there is suffering, you also can see that it is beneficial because it purifies karma. It is said that as a precious human being, a single headache can purify the karma that you would have to experience for a long time in the lower realms. And that is because you have a precious human body. And any suffering you experience in a precious human body is just like paying back a huge loan with a little piece of gold. So you can pay back a lot, a great deal with just a little piece of gold. So if you understand that, then at least half of your suffering will go away. So if you see the faults in the suffering and the sickness, then you should consider, for example, masters like Jigten Sumgön, who actually, through his practice, during the experience of a disease, became liberated. And so Jigten Sumgön actually contracted at that time the worst sickness he could have in the entire world or in Tibet.
he contracted leprosy, and desses even though mestres that's contraiu lepra, terminal illness in a way, apesar he, dessa through his doença practice, was terminal, able através to da heal himself prática, from this ele illness foi capaz completely. de se Within just curar one dessa single doença week, he was totalmente, completely healed. em uma semana, So simplesmente. therefore, all suffering should be Porque seen todo as like sofrimento deve ser visto kind of a surgical necessity como to uma purify our necessidade negativities, our cirúrgica, por negative exemplo, para karma, purificar and os therefore nossos they are karmas beneficial. negativos. E dessa So if forma é anything, you benéfico. should get angry Então, just alguma coisa at que the afflictive emotions, você deve like ficar com raiva é em relação anger às and jealousy and emoções so aflitivas forth, suas próprias. and ignorance. Então, And ignorância, raiva e use this apego. as an opportunity to practice and to cultivate mindfulness and awareness as so as to clear away ignorance, to purify your mind. So think that this is good because this purifies my negative karma. Don't think of it as a bad thing, but see it as like a kind of a stepping stone in your practice. É como se fosse Next question. São I pedras have ali para você painful pisar e caminhar childhood no seu memories, caminho. and they continue to weigh heavily Eu on my tenho uma mind. próxima pergunta. At Eu tenho 56, they memórias still affect dolorosas my da minha infância e self-esteem elas and make me continuam feel ainda insecure pesando na in minha my mente. relationships Hoje, with aos others. What 56 can I do? anos, elas ainda afetam a minha autoestima e me fazem insegura em relação à minha relação com os outros. O que eu devo fazer? 갖다 좀 체시대 보고 천지 동에 나오는 때 양장도 저거도 저 세자로 막좀 체시대 망세대 모두 보바이는 보고 천지 동에 같이 영성아 대야래 되는 농소통도 빼가는 다 영지 체시가 송하나 로니 저대도 대배하고 차송지 되게 독재리 카라카이나 사토바 내가 가이나 제토바 대탐지 동이 노지됐다 동이 내 장을 때 나이고 차송지 땅아 마음을 잡고도 양짤들이 샘디들은 말했거든 명모 박차마 잡아 제고지 제 잡거든이 라는 계속이야 물을 못 채지 로를 톡던 제par다 봐봐 그렇게 생각을 물을 톡하고 요리베는 대대라 당지고는 빼고는 제거는 상못당은 물이 공부니 하고들이 물이 짜고 짜치버리 대가리 대삼제를 송아리 이제부터 삼제리 있으면 대삼로 따는 들이다 내가 동네 용한테 간 적성상 되니 처음에 브롱소가는 게 상못한 거에 그렇죠 생각 최고 말 샘대식 누가 다음 전 산제 센터에서 오래지 다 양당도 담아지 나디 장마지 이들이 상민지게 나디 담아 나디도 삼지게 쪼고 그 다소는 장들이 산지를 타려고 자꾸 오래지 약수들이 능이 가서 용할 때 야요 오래지 So actually, that's really the in the Western world for the Western students. That's really the biggest faults that they have. Everybody has something like that. It seems in the West. Everybody has some painful experience from the past that they have to remember again and again. Most people, in fact, do. In Tibet. We don't actually have that, but in Tibet we think that actually the more I suffer in the past, the better it is, because I learned so much from that, I gained so much experience. For example, I myself, I was in prison for 20 years, and actually I felt that this is how I learned the most. This is how I developed most of my qualities. And now I'm able to eat anything, to do any kind of task, any kind of job, and nothing overwhelms me too much. And also I feel that the suffering I experienced had purified my negative karma, so I think that actually it was a good thing. It was good that I experienced that, because in the future I have to be careful so as not to create more such karma. In the future I must be careful not to place more imprints of ignorance and afflictive emotions into my mind. But actually, when you think about the difficulty of finding a precious human body, we still have found a precious human body.
when you compare yourself to animals, for se você example. comparar com os And animais, it's por extremely exemplo, é difficult to extremamente find a difícil precious human body. That encontrar is why it's corpo called, humano is that this precioso. world is called a Nirmanakaya Pure Land. And if you think about how difficult it is to find a precious human body in terms of numbers or examples or illustrations, you will see how rare it actually is, how hard it is to find a precious human body. For example, the only cause that leads to birth as a precious human being is a mind of love. So, therefore, having found such a human body, even though I have experienced much suffering, I can think that that was very well. I gained much experience, I learned much, I purified my negative karma, paid back much karmic debt. And so in this way you should like, lift yourself up and not lose your inner courage. And also think that you still have a mind, and that mind possesses you possess Buddha nature. So your true nature is actually pure. You just need to purify the obscurations again and again with love and compassion. So self-grasping is washed away by love and compassion. And then when self-grasping is purified, then you have become very close to the Buddha within yourself. So actually, if you experience much difficulties, you should think that it's better the more suffering I experience, the better it is. Next question. Is it possible to conceive a child without a man's sperm by practicing highest yoga tantra through melting of the red and white drops and through the circulation of light? Da mistura das gotas branca e vermelha e através da circulação da luz? 어떤 코와서 두거리 때렸더니 코와서 오요래. 다좀 코와를 가오요. 보고서야 돼 코와 비절에 때리때 저쪽만 저 보고 좀 코와를 배나 코와를 탈고 요래. 저와 타고 탑이 남부치더니 때렸더니 나도 다른 놈이 때려 있으면 이시 또 같이 뭐 이치로 탑이나도 나한테 이시 몸을 들고 요래 또 타고 이제 또 모든 코와를 해지. 같이 주저대 저 요리대 얘한테 좀 동네 요리 했으더라. So conceiving a child is a thought of a kind of wanting a samsaric existence, because making it a child is the cause of samsara, and also you actually cannot conceive a child that way. But so instead of thinking of conceiving a child, you should think about liberating yourself from samsara. And in the Buddhist practice, there are practices we practice with the channels, winds, and drops. And through these practices, we can realize what we realize is the ultimate truth of non-dual primordial wisdom. So these practices are a method for transforming the afflictive emotions into primordial wisdom. Whereas when we think about conceiving a child, then we are transforming wisdom into afflictive emotions. And of course, some people do speak about the significance of like sustaining like a kind of a family line and so on, a lineage, but still if we kind of perpetuate that, in the end, it is only more suffering. Mas no final, a existência cíclica é só mais sofrimento. 다른 방마를 띄니들이 로크시 감차고 요래
대야가 요래지. So through the practices of the channels and winds, and we also can manifest through having seen the ultimate truth, the various pure lands of Sambhogakayas and Nirmanakayas. So for the Nirmanakayas, for example, the Nirmanakayas who appear in the human world, the Purkus or Nirmanakayas in the human world, they still are not beyond the sufferings of humans, which is the sufferings of birth, aging, sickness, and death. And so therefore, through the practice of the channels and the winds, it's better to emanate or kind of bring about through these practices the pure forms and the pure lands of the Sambhogakayas. Next question. As per the teachings, we should do whatever the Guru tells us to do. But if he tells me not to be virtuous, then what should I do? Para que façamos, mas e por acaso se ele nos pedir para fazer coisas não virtuosas, então o que a gente deve fazer? 이 라마지 이니 되게 몇개 와도 라고 말이 되게 라마 멤버다래 기와스 와그래 타르탑이 코와르 타르탑이 당만드니 기와리 이 라미 몇개 와도 좀 라마지 이한테 돈다요 제리비나 상하를 타르들이니 양 문이 돈다고 사초선도 살라들이 몇개죠 나와요 우리 대답을 타르게 박아서 요시들이 되게 몇개 와리 라야요 말이 강연들이 lama teeteri gongba topla te rale vari lama homa nyara tani chati rale vari megiwa khona ge ma sama megiwa la thogmari kare takki to se yore tachi ya yo mari. So if someone is, so generally speaking, if someone is an actual lama, then they would not tell you to do something non-virtuous. Actually, that would be a sign of them not being a true lama. Because they want you to become liberated from samsara, and virtue is the method to become liberated from samsara. But then, so this is generally, broadly speaking, but then sometimes the activities of a lama may seem to be non-virtuous, but sometimes there is a significance, a meaning, a reason behind doing that, especially in the secret mantra, in the Vajrayana. Often it can be a skillful method. Also, it is said that for a bodhisattva on the highest level, the 10 non-virtuous actions or the non-virtuous actions can actually be permissible. And therefore not become non-virtuous. So therefore we cannot really say undiscriminately that something is non-virtuous necessarily. It depends also on the enlightened intent of that lama. It depends on the different criteria of the lama, between the lama and the disciple. And so one cannot say outright that this is always virtuous and this is always non-virtuous. Because sometimes it is also possible that something may seem non-virtuous, but actually it is virtuous. Lord Chikden Somgen had said that to those bodhisattvas who have attained the bhumis, these activities may be an act of skillful means. So for them, there are no separate 10 non-virtuous actions. Next question. My painting studio is infested with ladybugs, and I put a lot of effort into my work. When a ladybug falls on a wet painting, it ruins it all. What should I do? Pintura molhada, ela arruína todo o trabalho. O que eu devo fazer?
What the being job? Manato me job to drill a tar show, the passage show. So, Rinpoche said then, so you can just put some medicine on them and then make prayers for them. To that may after they have died, then may they attain the state of liberation. Para que quando eles morram, elas alcancem o estado da liberação. Next question. Próxima In pergunta. regards to your Vajrasattva teaching on Em relação purifying the channels and winds, what do we do after we finish reciting the mantra? Is there a dissolution or does everything just vanish? O que a gente faz ao terminar de recitar o mantra? Tem uma dissolução ou tudo se esvai? Didn't dodges about the children some songs, Anthony. Don't dodges about some around the same that of the same so much house with Kakayo, my Kakamia Shigore. The janitor, you darling, Nidin or Dadin or dodges about anything that San Cemetery, Nidimia, the dodges around me, yeah, but Chason, the Jishik or last owner, Jishi, you might take away. It's all of that down the young to go at any. 炸了都当着炸的弄的话被拼不起，拼不了的。那体力的我的，光的我的，养成的讲拼有的。你说这里老板让这些米的，老板也当他们让先也没把看有嘛，得到大部分就有没接着马上压过来的。So in the end, you can think that Vajrasattva dissolves into you, but ultimately, actually, your own mind is Vajrasattva, so you're not actually separate from Vajrasattva. When your mind becomes completely purified, then you are not separate from Vajrasattva. So that is the point you should understand here at the end of the practice, that you are not separate, and that you just create a separation due to a dualistic thinking of self and other. But Vajrasattva's nature is bodhicitta and non-duality, and that is indivisible from yourself. So at the end, you can just sustain mindfulness of this non-duality. It's actually very beneficial if you practice this practice with the channels and winds over and over again. It's almost like a bit like a science, actually. If you keep doing it over and over again, it will definitely be of great benefit. And at the end, you recognize that the Vajrasattva's mind, the Guru's mind, and your own mind, the Yidam's mind are one. So at the end, all you need to do is just rest, settle within the view, the nature of the mind, without thinking about existence or non-existence. Next question. I often think that I have already died. Everything appears as the bardo after death. Should such thoughts be chased away or used for practice? If so, how exactly? Esse tipo de pensamento eu devo segui-los e usar para a prática? E se sim, como eu faço isso exatamente? Kare shalna tere tengine malam kani tere no yore. O tengine res sai zopot pa mi de rang tis lang ma de tata shalong yore te tengine tere jama ta de tere se kaya ma se ti kala pa te kari jo nyamni so na jo takke tong jo mun se ji chu lo yu chu ma jo so ti nyamni to na se de cho re sang tang ma re ti. In whichever way things appear, think that it is just like a dream. This is how we go about in our dreams. We think that whichever way things appear, it's real. And later, we will be the same when we have left behind the body, when we come into the bardo. It will be
the same perception, but is also illusory by nature. So when these kind of perceptions arise, don't think anything at all, and just directly practice looking at the mind directly. Is that without engaging the mind in any single way, just of grasping at a true concrete reality, just rest in a natural way. So without thinking anything, just look at the experience directly. Next question. What advice do you have for someone that wants to practice the Dzogchen or Mahamudra path for the rest of their life? Qual que é o seu conselho para alguém que quer praticar o Dzogchen ou o Mahamudra, o caminho do Dzogchen e do Mahamudra para o resto da sua vida? 살짝 제보 좁아 제보 상마한테 내륙들랑 샘 내륙만 집어대 곰자야 대리 곰자야도 다니도 상마 제주바로 곰자야래 까마 찌르 곰자는 상마 제주바로 결응하여서 겨와 거기서 곰자야래 따하고로 따오면한테 이렇게 따하면 그것들이 사바체밍한테 이걸 내야래 So Mahamudra and Dzogchen and so on, it's just the nature of the mind, the true nature of your mind. It is just about practicing meditation. It means to practice meditation. But we have to meditate from now onwards until attaining enlightenment, not just for a minute or some time. When we say this prayer, from now until I attain enlightenment, I will apply my body, speech, and mind to virtue. This means that I will practice meditation. So if you understand the view, then you can just rest within the view, the natural state of the mind. And if you have not yet understood the view, then you should just settle in a state of love and compassion. Você deve então se manter num estado de amor e de compaixão. Last question. A última pergunta. I feel anger at injustice or when people are abused or oppressed, but I have heard you say that getting angry burns our good karma. Please speak about wrathful compassion. A raiva faz com que a gente queime todo o nosso bom karma. Por favor, você pode falar sobre a compaixão irada? 대라린 소비면 좀 달라 이바 중지 미지도 가다다고 뭐 주지나 지책도 쳤길 콩가래라나 랍지 아티야 마마들이 많이 가요 이제 잡을 딜제가 그냥 다 많이 가요 연구 요리 제가 좀 강한 거요 그때 지하면 레상도 요리 등아득 손서 되거래지 네 뭐 직장을 어디에 내를 파요. 직장은 고소만 때랑도 큰이 내가 내래지. 고소란 거 말이지. 고소란 거 내 말이 안 거리지. 밤에 만들어란 거리지. 고소. 큰일 내지 싸차라래지. In the 37 Bodhisattva practices, it says, even if someone, even if I have not done the slightest thing wrong, even if someone were to cut off my head, if I have not done the slightest thing wrong, and so forth, so you take them up with compassion instead of getting angry at them. So, when somebody abuses you or somebody else, if it's you, then you should think that let him say whatever he wants to say. When somebody, for example, wrongly accuses you, it is also the result of you having accused somebody wrongly in a previous life. And also, for example, that's why we are often innocently
arrested and put into prison, because we have created the karma already in previous lives. And if you understand that, you can think that this is, well, now I'm purifying this karma, this is just my karma. And also if you observe that in somebody else, if somebody else abuses somebody else, you should still not get angry at them, at the injustice, because it's still a karmic connection between the two of them. If you get angry, then that will only cause ignorance and unmindfulness to surface, to rise again. And so those two people, one the abuser and the abused, also have already created that karma in the past. Aquele karma no passado. Thank you everyone for your questions. I believe it's very beneficial for everyone. Actually, right now there's a very important, a special, Buddhist holy time, sacred time. That the in the Gelugpa Ngangchu Chembura. The Gelugpa Ngangchu Chembura. So it's the Gelugpa, the kind of Ngangchu Chembo, which is like a prayer festival for the Gelugpa, and that is to commemorate Tsongkhapa's passing into Nirvana. And so during those times when special bodhisattvas commemorate the nirvana of special bodhisattvas, it is very beneficial to direct the mind to virtue single-pointedly and to engage in virtuous practice. So that's also why some are holding a Nyune practice, and from today onwards, because it's the 15th day of the Tibetan month until the 25th. During this time, it's very beneficial to practice as much merit, as much virtue as possible. So I myself can't do the full Nyune, also because of the sleeping, however, I'm trying to keep the Nyingni. At least I'm not eating half. I'm trying at least not to eat half the day, so after midday in the afternoon. So basically, we should try to practice virtue as well as we can until the end of this Gelugpa for the next 10 days. And so during this time, it is very important to practice, because you can think that it fulfills the enlightened intent of the masters in the past, and also it encourages beings now to engage in practice, and also it purifies our negative karma or afflictions, and it's an incredible accumulation of merit. So it's very important. I encourage you to engage in practice during this time. So Dashidele to everyone. Maji Bana Jijo Jil Jibo Nyama Me Bo
We'll do the long life prayers in the yellow prayer book on page 22. São as preces de longa vida. For this realm encircled by snow-covered mountains, you are the source of all benefit and happiness. Tenzin Gyatso, Lord Chenrezig, may you remain steadfast until the end of samsara. Embodiment of the three jewels, great being who upholds and increases the teachings of the Shakya lion. Supreme are your activities of guiding others with your perfect deeds. May you, the precious Guru who accomplishes everything spontaneously, live long. Holder of the teachings of the Lord Drigumpa, great Lord of the Three Jewels, through the power of your peerless compassion and the Holy Dharma's peace and light, you bring relief to beings. May your life be long. The one known in the noble land as Arya Deva emanated into the Gar clan of eastern Tibet as Chodingpa, the heart son of Jingden Gompo. May the life of the glorious Garchen remain steadfast for 100 eons. Page 28. May the teachings of the great Drigumpa Ratna Shri, Master of Interdependence, Omniscient Lord of Dharma, who has seen all knowable things, be upheld until the end of cyclic existence through study, practice, hearing, contemplation, and meditation. Your 1,000 arms are the 1,000 wheel-turning kings. Your 1,000 eyes are the 1,000 Buddhas of this fortunate eon. Your love is boundless like space. I supplicate to the Bodhisattva Chenrezig. Om Jajakala Jobo Tropo number Samatashi Deleke Katselimbo Long La. Tashi Dele to all my friends joining us. Tashi Dele para todos meus amigos have a good health and long life. Saúde e longa vida a todos. Thank you to our Masterful Guru Garchen Rinpoche for perfectly answering our questions, and be sure to join us tomorrow for the White Tara practice and Jangchuk for the living and Khenpo Tenzin's meditation on the 37 Bodhisattva practices. Everyone, thank you, take care, be well. Todo mundo se cuidem e fiquem bem.